This is i10. என்ன வருஷம் சார்? 2010 key off condition. கஸ்டமரோட கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஸ்டீரிங் டைட்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ லெட் மீ கீ ஆன். ஸோ லெட் மீ ஸ்டார்ட் த கார். பிஃபோர் தட் லெட் மீ என்ஷூர் everything's brakes and neutral. Let me start. So vehicle started. The EPS is retains. See, let me switch off. Key inserted. Accessories mode. On condition. In on condition, this emergency light and the check engine light and the EPS symbol, all symbols are coming over. No issue. Fine. When I start the car, so these three symbols supposed to be goes off. So let me check whether it goes off or not. It started, the car also started, but the EPS symbols is retained. Okay. So the problem is not EPS symbol. EPS is the indication of some failures. So most of people are saying, sir, EPS light iride. EPS is the indication, sir. Okay, so something is problem in this car. So let me check it out what goes wrong. So when let me start scanning. So it may give some kind of good idea. So what could be the cause for this EPS? See, I will show the functional problem. See, it's very tight. I can't rotate. ஸோ கஸ்டமர்கிட்ட கேட்கலாம், இது வந்து பர்மனெண்ட்டாக எப்போவுமே இதே அளவு இருக்கா, இல்லை இதில் ஏதாச்சும் வந்து பார்த்தோன்னா மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கா, இந்த சென்ஸ் சில நேரம் ஒர்க் ஆகுது, சில நேரம் ஒர்க் ஆகலை, இல்லை பார்ஷலாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, பார்ஷலாக இந்த சென்ஸ் கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் ஆகுது, ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இஷ்யூஸ் இருக்குது, அந்த மாதிரி தான் இருக்கான்னு கேட்போம். சார் சொல்லுங்கள் சார். இது வந்து இந்த இபிஎஸ் அலாரம் வராதப்போ ஸ்மூத்தாக இருக்குது. ஓகே. இருக்கிறப்போ லாக் ஹார்டாக இருக்குது. ஓகே. இன்ஜின் ஆர்பிஎம்மாக அப்போ தெரியல. ஓகே. அலாரம் இருக்கிறப்போ இன்ஜின் ஆர்பிஎம் தெரிய மாட்டேங்குது. அலாரம் இல்லாதப்போ ஒர்க் ஆகுது. ஓகே. ஓகே. ஸோ லெட் மீ ஸ்கேன். Okay, from this in our scanning, it's conclude the ECM is the problem. So what we do next, let us disassemble the ECM and then let me check so circuit what goes wrong in the ECM, then we will do servicing activity in the ECM. Let's move on. As usual, ECM ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ பர்மனெண்ட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ வண்டி இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஓகே ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ECM பர்ஃபெக்டாக உள்ளுக்குள்ள பாடியில் நான் அசெம்பிள் பண்ணிடுறேன். ஸோ இப்போ பார்ப்போம். ஆஃப் கண்டிஷன் ஆன் பண்ணுறேன். பேட்டரி வச்சுமா. கீ ஆஃப் கண்டிஷன் ஆன் பண்ணியாச்சு. ஸோ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. EPS சிம்பிள் போயிடுச்சு. குட். ப்ராப்ளம் சக்ஸஸ். ஸோ எந்த ப்ராப்ளத்துக்கும் வந்துச்சோ அந்த ப்ராப்ளம் பர்ஃபெக்டாக ஓகே ஆயிடுச்சு. ஓகே. இந்த ECM ரெடி பண்ணி இப்போ வண்டியில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம சார்கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ அவரோட ஃபீட்பேக்கு எப்படி இருக்குது இப்போது அந்த ஸ்டேரிங் அப்படிங்கிறது. சார் உங்களோட ஃபீட்பேக் சார் எப்படி இருக்குது? ஸ்டீரிங் ஸ்மூத்தாக ஆகிடுச்சு. அலாரமும் போயிடுச்சு. இன்ஜின் ஆர்பியும் ஷோ பண்ணுது. ஓகே தான். ஓகே சார். நன்றி சார். தேங்க்யூ வெரி மச். We CHENNAI CAR-TECH are automotive electronic professionals expertise in testing your car with advanced and latest testing tools and fix the problems. Our specialty is servicing multi-band premium cars like Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Skoda, etc. Want to know about our services? Call us at the number in screen, WhatsApp or email. வணக்கம் மக்களே, கார் மெக்கானிக்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பு. இப்பொழுது உள்ள மாடல் கார்கள் மற்றும் வர இருக்கின்ற மாடல் கார்களை எப்படி ரிப்பேர் செய்வது என்பதில் குழப்பமா இருக்கீங்களா? கவலை வேண்டாம், உங்களுக்காகவே சென்னை கார் டெக் நாங்க 3 விதமான ஸ்கேனிங் பயிற்சியை நடத்தி வருகிறோம். கார் ஸ்கேனர்,
ப்ரொஃபஷனல் கார் ஸ்கேனர், எக்ஸ்பர்ட் கார் ஸ்கேனர். நீங்கள் கார் மெக்கானிக்காவோ இல்லை ஏசி மெக்கானிக்காவோ இல்லை எலக்ட்ரிஷியனாவோ இருக்கலாம். கவலை வேண்டாம், உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் டெக்னாலஜிகளை சொல்லித் தருகிறோம். சென்னை கார்-டெக். மேலும் தகவலுக்கு உடனே போடுங்க, டயல் பண்ணுங்க 9840633265. இது லிமிடெட் பீரியட் என்பதால் முன்பதிவு செய்வோருக்கே முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.